Hello everyone, good evening. Welcome to the class. Okay, so please make sure that I'm audible to everyone and the screen is clearly visible. Okay, yes, so let us begin. Last class we finished vector algebra and I had told I'll start with three-dimensional geometry because of course in three-dimensional geometry vector algebra kaltiro sumar results continue ಆಗ್ತವೆ. But since it is last one day of the week, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಫ್ರೆಶ್ ವೀಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 12 ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. This is nothing but the continuation of your concept of linear inequalities, correct? So you till your right from the beginning in your mathematics you have studied equations. Okay, equation andre enu, yav symbol barutte alli equality. Okay, so equation andre enu nothing but equation is something when you solution. Okay, what is solution? It satisfies the given equation. Okay, and when LHS becomes equal to RHS, the equality holds true. Avaga ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ಗೆ 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. And in your first PUC you have studied ಈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇವನ್ನ ಸ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ತರ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 5. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. But here what happens? You have infinitely many solutions. Okay, if any condition is imposed, then of course infinitely many solutions exist. This is what we have studied in first PUC. So linear programming problems andre enu? Nothing but finding the maximum value or minimum value of your given real life problem. So real life problem andre ನಾವು ನಮ್ಮ regular class ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Say for example, if you want to find, there are many solutions. Okay, for example, if you have certain amount with you, you want to invest in some shares. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ say ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ನೀವು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ in however combination you want, you can divide your money. ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You will have many solutions. Okay, so you will have many solutions. So nothing but finding the maximum or minimum values. ಈಗ for example, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. Now you can spend your money however you want, in such that ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಫ್ಯೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ CET ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ CETಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್. What is linear programming problem? The linear programming problem is a general call for optimizing a linear function of given variables, and those variable, and this optimizing problem is called as what? Objective
function. Okay, next objective function. Eno objective function andre the linear function z defined as px plus qy for which you have to find the maximum or minimum value is called objective function. Okay, next constraints. Enu constraint andre conditions given andre restrictions. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಗೆ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ವೈದು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ತರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್? The meaning of optimization is finding the maximum value or minimum value. Okay, ಅಥವಾ constraints na ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? These are the restrictions on the variables, okay, on the linear programming problem. Next, non-negative restrictions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Nothing but x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. This is very easy. Next, optimal value. ಏನು optimal value ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಝೆಡ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. a problem which seeks maximum or minimum value. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್. ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, next, feasible region. What is feasible region? Nothing but the common region determined by all the constraints including non-negative constraints of LPP is called feasible region. Simple words ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ your solution region. ಎಲ್ಲ constraints ಗೆ ನೀವು common region find out ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So you will plot all the lines like this and you will see that where the solution exists. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೌಂಡೆಡ್, ಒಂದು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್. ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ LPP? A solution is nothing but the values of these x which satisfy your given constraints. Okay, so ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will take this equals to 5. Once you put x as 0, you will find out y. Once you put y as 0, then you will find x and so on. And you will proceed. What all values satisfy your constraint are called as solutions. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಪ್ರತಿ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಓಕೆ, ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು? ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ? ಸೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್, ಯಾವ್ದು ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಅನ್ನ satisfy ಮಾಡ್ತವೆ. So these values of x are called as solutions of LPP. Okay, next, yes, bounded region ಆಯ್ತು. Feasible solution is, yes, of course you can know that. Graphical solution. Okay, I hope everyone remembers graphical representation. ಕೊಟ್ಟಿರೋ z ಇರುತ್ತೆ, next constraints ಇರ್ತವೆ. Constraints ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will plot the lines, you will find out the feasible region. Okay, then how to find out the solution? Take the corner points. ಈ graphical solution ಅಂದ್ರೆ nothing but corner point method. Corner point ತಗೋಬೇಕು, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ z ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು and just check which is maximum and which is minimum value. Okay, so I hope this much everyone remembers. Shall we go for the CET questions now? Yes, okay, say yes or no, so that everyone, I hope, remembers the procedure of corner point method. Shall we go for the solutions?
ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, KCET ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫೈನ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CET ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಹಾ, ಎಸ್, when you are finding solutions, okay, these bounded regions ಏನಿರುತ್ತೆ, and fast you can do. Unbounded ಗೆ I hope everyone remembers what is the procedure. Unbounded ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay, unbounded ಬಂದ್ರೆ available ಇರೋ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ. You will find maximum or minimum value available ಇರೋ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು 5 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, you will take z is less than 5. You will plot the line of this also. Suppose ideno tara line bandre, you will find the solution of z. You will check whether it has common points with feasible region or no. Okay, if it has common points with feasible region, then solution does not exist. If the solution lies this side for z, okay, so it does not have common points with feasible region, then solution exists. And what will be a solution? 5. Ishto I hope elrigu nenpide. Mattond point, suppose you get 2 points. Iga suppose nan question minimum anta ide. Okay, iga eno find out ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು 10, 5, 5 ಈ ತರ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, then what is the condition? You will get minimum value everywhere on the line from this point to this point. Okay, so nenpitkolli, if you get maximum or minimum value at 2 points, okay, then the solution is on the entire straight line joining those 2 points. Andre illinda illi ella kade nimge minimum value sigutte athwa maximum value sigutte. Okay, so these are the 2 conditions. Fine, let us move on. Yes, first question. Okay, ma'am, ಹೇಳಿ ma'am, condition ಏನಾದ್ರೂ greater than 0 ಇದ್ರೆ, sorry, greater than 0 x ಅಂತ ಇದ್ರೆ it has to be ma'am, less than 0. ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆನಾ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ you are purely dealing with real life problems. Okay, ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Is that correct? Okay, ma'am. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ these are all problems related to real life, in terms of price, in terms of amounts, in terms of stocks, shares, everything related to money or something. Counting problems ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ -10 chairs, -10 pens, -100 rupees. You can't say like that. Correct? Yes, ma'am. Ma'am, unbounded ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಅದೇ ಇದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್, ಸೇ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ, for detailed session you can see my regular class. Okay, for detailed session, full complete detail session ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು A ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, B ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, C ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ Z ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ Z. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮುಂಚೆ ಬೌಂಡೆಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ.
ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಝೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಝೆಡ್? ax plus by. If the question is maximum, this is greater than 10. Okay, you solve this straight line again. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೇಮ್. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. Once you put x as 0, you'll get y. Once you put y as 0, you'll get x. Okay, plot the line. Suppose ಈ ತರ line ಬಂತು. Okay, are you understanding? Yes, ma'am. Okay, so this is the line of z. ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ನೀವು, ಹೇಗೆ put x as 0, y as 0 in z. So ಇವಾಗ 0 plus 0, 0 greater than 10. Is it true or false? True. True ಅಂದ್ರೆ where will be the solution? Towards the origin. Correct. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈನ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ z ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ z is not common with visible. If it is not common with visible, then solution exists. And what will be your solution? 10 will be your solution. Okay. Suppose ಇದೇ solution ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಜೊತೆನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ z is common with visible. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? No solution. Solution does not exist. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, let us move on. Yes, the very first question. Yes, the objective function of a LPP is what? ಏನು objective function ಅಂದ್ರೆ? This is your objective function for which we need to find maximum or minimum value. Maximum minimum value andre nothing but optimal value. Correct? So is it a constant? No. Is it a function to be optimized? Yes. Okay, a function to be optimized. Is it relation between variables? No, none of these also no. Okay, objective function andre a function to be optimized. To be optimized andre optimizing is nothing but finding maximum or minimum value. So what is your answer? Answer B. Okay, next. Which of the following statements is correct? Every LPP has at least one optimal solution. Is it correct? Not necessarily. Unbounded ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ನೋಡಿದೀವಿ no solution exists. Correct? So it is not always true. Every LPP has unique optimal solution. Is it correct? No. Because ನಾವು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ maximum value everywhere on this line. So is it always unique? No, it is not always unique. Okay, next. If an LPP has two optimal solution, then it has infinitely many solutions. Yes, it is correct. ಅದನ್ನೇ ನಾವು just discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ, maximum value ಅಥವಾ minimum value ಬಂದ್ರೆ, you will get maximum value or minimum value everywhere on this line. Now tell me how many points are there on the real line? Infinite, correct? So if LPP has two optimal solutions, then it has infinitely many solutions. Yes, it is correct. So what is your answer? Answer C. Is everyone getting this? Yes, ma'am. Okay. Next, third question. The region represented by x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Which quadrant it is? X greater than or equal to 0 andre yadu? This is plus and plus. This is minus and plus. This is minus and minus. This is plus and minus. X is also greater than or equal to 0 andre positive ide. Y is also positive. So which quadrant it is? First quadrant. So which answer? Option A. Okay, that is very easy. Yes, option A. Very good. Next. Yes, mute yourself if you are not talking with respect to class. You can unmute only when you have any doubt. Yes. Next. In solving the LPP, f equals to 6x plus 10y subjected to the constraints. Okay, so constraints
Is the second question visible to everyone? No, ma'am. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? One second. Is it visible now? Next question. Yes, ma'am. Yes. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? In solving the LPP, minimization of 6x plus 10y subjected to the constraints x is greater than or equal to 6. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ CET ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ or equal to 6ಗೆ ಹೇಗೆ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You remove the inequality, correct? So x equals to 6 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, it's a vertical line. Greater than or equal, x is greater than or equal to 6 andre solution will be away from the origin. Okay, next, y is greater than or equal to 2. Somewhere here, if it is y is greater than 2, greater than ide, so it will be away from the origin. Next, 2x plus y greater than or equal to 10. Okay, so idana equality barkondre, if x is 0, y is 10. If y is 0, x is 5. So somewhere here it is 5, somewhere here it is 10. Okay na? So 5. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ತರ ನೀವು ತೋರಿಸಲ್ಲ ತಾನೆ? ಪ್ಯಾರಲ್ ಸೊ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 10th 11th 12th ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ or equal to 0, y greater than or equal to 0. Then which are the redundant constraints? ಈಗ ನೋಡಿ, what is the meaning of redundant constraints? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಡ್, NCERT ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ. redundant constraint ಅಂದ್ರೆ the constraint, even if you don't consider that constraint, ನಿಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 6 ಈ ಲೈನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಲೈನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. y ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ or equal to 2, ಈ y ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2x plus y ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ or equal to 10. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ y ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈ 2x plus y ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ 2x plus y, if at all I remove this 2x plus y, x was like this, y was like this, still your solution is same only. Correct? Still your solution is same only. So if I remove this line, the solution is going to remain same. And anyhow ನಿಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, y ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ y ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ. Okay, so your answer will be B here. Redundant constraint andre the constraint, even if you remove it, the solution will not change. Okay, so illi idén line ittu, idu line y, red mark nimge kaanta irbodu, idu y dittu, idu x dittu. So this is your common solution.
ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಬಂದ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, because of y. So because of which your solution will not change, because of this line your solution will not change. So what is your answer? Answer B. Okay, so idu ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ term redundant constraint ಅಂದ್ರೆ the constraint which will not affect. Okay, so I will just take this once again. Okay, this was here x equals to 6. Here it was away from origin. Next, say this was y equals to 2. This was also away from origin. Okay, so can you see that these both are meeting here? This is the meet point. So this is your feasible region. And mattondu enittu 2x plus y. 2x plus y equals to 10. Andre y 10 ide. x 5 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್. ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಇದು ಕೂಡ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್, ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಲೈನು? ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೈನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ both are meeting here only. Correct? This is the meet point of x and y, and this was the original solution. That's why which is redundant constraint. Option B is your redundant constraint. Okay, next. ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು? ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಮ್ಗೆ 3 ಲೈನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 3 ಲೈನ್ಗೆ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ redundant. Next, 5th question. The corner points of the feasible region are given 0, 0, 5, 0, 0,3, 2,2. Then what is the maximum value of z? Okay, so just ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ calculation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Don't waste the time in such examples. Okay, so what is z given? 3x plus y. So z value is 3x plus 5. Corner points direct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. X is 5, y is 0, so this is 15. So this is 3 2s are 6, y is 2, 6 plus 2 is 8. So x is 0, this will become 3, this will become 0. So which is maximum value here? 15. Okay, so 15 ಯಾವ point ಗೆ ಬಂತು? maximum value 5,0 ಗೆ. So what is your answer? Option A. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 15ಗೆ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು? 5,0ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ as that. Next, corner points of the feasible region are 0,2, 3,0, 6,0, 6,8 and 0,5. Let f be the objective function. ಏನಿದೆ f? 4x plus 6y. Then the minimum value of f occurs at which of these following options? Okay, so z ಇದೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. we will find out first ಏನೇನಿದೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 0,2, 3,0, 6,0,
6,8 and 0,5. Okay, so 4x plus 6y. So 6 2s ಇಲ್ಲಿ 12 ಆಯ್ತು, 4 3s ಇಲ್ಲೂ 12 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ y 0 ಇದೆ, ಇದು 24 ಆಯ್ತು. Of course, so this is more only, of course, ಇದು 30 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋರ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? 12 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 12 at how many points? 2 points. So we will see what are the options. The minimum value of f occurs at 0,2 only? No, it is not only. ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3,0 only? No, because we are getting the answer at 2 points. The midpoint of the line joining 0,2 and 3,0? No, midpoint ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕರೆ you will get optimal value everywhere joining this line, correct? Midpoint anta helakagalla, so this is also wrong. Any point on the line 8 ma'am, adu midpoint alva? Sorry, 6,8 midpoint tane ma'am? No, it should not, it cannot, no need to, right? 0,2 el barutte, x is 0, y is 2, il bantu. 3,0 el barutte, il barutte. So this is your line. Okay, so namdu optimal solution ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, if you get optimal value at 2 points, then you will get optimal value everywhere joining this line. Everywhere 2 ಇಂದ 3 ವರೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ optimal value ಸಿಗುತ್ತೆ. Line joining the points 0,2 and 3,0. That is what I told in definition also. Okay, so if you get optimal value at 2 points, then you will get the optimal value everywhere on the line joining those 2 points. Okay, so which option is correct? Any point on the line segment joining 0,2 and 3,0. Yes, any point, everywhere will get. So which option is correct? Option D is correct. Is this clear? Yes. Any doubts to anyone? Pavitra, heli. Nothing ma'am. Okay, we'll move on. Yes ma'am. Next. The corner points of the visible region are determined by the system of linear constraints 0,3, 1,1 and 3,0. So corner points kottidare. Let z equals to px plus qy, where p and q are greater than 0, andre positive. Condition on p and q so that the minimum value of z occurs at 3,0 and 1,1 is. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, certain corner points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ px plus qy. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ z occurs at how many points? 2 points. ಅಂದ್ರೆ 3,0 ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 1,1 ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಝೆಡ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 12 ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 12 ಬಂತು. ಸೊ ಐ ನೋ ದಟ್ 12 is equal to 12, correct? So I can equate them both. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 3,0ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 1,1 ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3, ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು 3p, y is 0. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1, ಸೊ 1 into p is p, 1 into q is q. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್, ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ this value will be equal to each other. Since this is equal to each other, these value will be equal to each other, correct? 3p plus 0 is 3p,
ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಈ ಪಿ ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3p ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2p. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 2 ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? p is q by 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ p and q? p is equals to q by 2. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಲಮ್ ಎ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಾಲಮ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲಮ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 325 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಓದೋಣ. ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟೇನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿದಾವೆ ಕನ್ಸ್ಟೇನ್ಸ್? 0,0, 0,40, 20,40, 60,20 and 60,0. These are the coordinate points. The objective function is 4x plus 3y. Then compare the quantity in column A and column B. Okay, so ಇದು ನಿಮ್ದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಲಮ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಲಮ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಲಮ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 325 ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಎ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಎ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ 40 ಇಂಟು 3 120 ಆಯ್ತು. ಇದು 80. ಓಕೆ, 80 ಪ್ಲಸ್ 120 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 200 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು 240 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 60 ಆಯ್ತು. ಇದು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದ್ನ? ಸೊ ಇದು 240 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? So is this correct? 80 plus? Okay, yes. So 0, 120, 200, 300, 240. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದು? 300. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಕಾಲಮ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ 300. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ನೋ, ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೋ. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, simple questions. ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಲ್ಲಿ 300 ಬಂತಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 300 ಬಂತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋ? 325 is more than 300. Yes. Option C is both are equal. No, not both are not equal. Option D ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? cannot be determined ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Yes. Yes ma'am. Next. The objective function for LPP 3x minus 4y, the minimum value of z occurs at what values? Okay. ಸೊ ಏನಿದೆ? 3x minus 4y. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ? ಫಸ್ಟ್ 0,0 ಅಂದ್ರೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 0,8 ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -32. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5,0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ 50. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಮತ್ತೊಂದು ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ 4,10 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 12 minus 40. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -28. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್? ಯಾವುದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ? -32 ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ -32 ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು? 0,8 ಬಂತು.
A is not the option, dear. 0 is greater than negative values, no? On the real line, here it is 0. These are positive. First minus 28 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ minus 32 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? minus 32 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Okay. So minus 32 ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು? 0,8 ಗೆ. So which option is correct? Option B is correct. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So minus ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಂಗೆ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 0 ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 28 ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ 32 ಬರುತ್ತೆ, minus 32. ಸೊ minus 32 is lesser. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 7 ಗಿದೆ. ವೈ ಎಲ್ಲಿದೆ? 7 ಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ 7 ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲೂ 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 7 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 7 ಇದೆ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಕಮ್? ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಒಂದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಐತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 2. And what is x value? minus 3. Correct? So, okay. So, e equation 2x minus 3y plus 6 is less than or equal to 0. Okay. Iga nodi, e line ge, the solution is away from the origin or towards the origin? Away from the origin. Think madi. Is it away from the origin or towards the origin? It is towards the origin, correct? ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾಮನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದಂತೂ ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. 2x minus 3y plus 6 is less or equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? put x as 0, put y as 0. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 6 is less than 0. Is it true or false? False. False ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Solution will be away from the origin. So this is not your answer. If I take this D option, 2x minus 3y plus 6 greater than or equal to 0. So solution gain ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Put x as 0, put y as 0. Correct? So 6 greater than 0. True ಬಂತು. True ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇತ್ತು, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇತ್ತು, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ x plus y should be less than or equal to 7. Okay, fine. Second line, x minus 3 ಗಿದೆ, y ಎಲ್ಲಿದೆ? 2 ಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. I'll just remove this everything. Yes, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬಂತು. ಇದು ಟ್ರೂ ಬಂತು. ಟ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. For the LPP,
maximize z equals to 2x plus 3y. The coordinates of the corner points of bounded feasible region are 3, 3, 20, 3, 20, 10, 18, 12, 12, 10. Then what is the minimum value of z? Okay. ಕೊಟ್ಟಿರೋ optimization maximize, but minimum value of z ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. Yes. Will you solve this 11th one? It is very easy. Corner point ಹಾಕಿ check ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Will you try this as a homework? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ x plus y less than or equal to 4, 3x plus 3y greater than or equal to 18, x is positive, y is positive or 0 is what? Is it bounded, unbounded, lies in first quadrant and second, or does not exist? ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, x plus y less than or equal to 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಒಂದ್ಸಲ x 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. x 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 4. y 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ x ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 4. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ you put x and y both 0, 0 is less than 4. True. True ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಯ್ತು? Towards the origin. Yes or no? Okay. Next constraint ಏನಿದೆ? 3x plus 3y greater than or equal to 18. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ. x 0 ಆದ್ರೆ 3y is 18. So y is how much? 6. So y 6 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ y 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x ಕೂಡ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ರಮ್ x to y 6. Now this is greater than or equal to. So 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು false ಬಂತು. False ಅಂದ್ರೆ where will be the solution? Away from the origin. Away from the origin. Are they meeting each other? No. Intersection ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. So which option is correct? Does Option not exist. Yes, very good. It is not unbounded. Does not exist only. Unbounded ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? At least meet ಆಗ್ತವೆ, but open ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವು meet ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So what is the solution? Does not exist. Correct? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes. Next. Okay. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Same question. The corner points of the feasible region are determined by the system of linear constraints. Constraints ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Suppose z is px plus 3y where p is positive. If the maximum value of z occurs at 15 and 15, 0, 20, then what is the value of p? Okay. ಈಗ ಹೇಳಿ, maximum of z ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ occur ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 points ಗೆ. So if it is occurring at 2 points, then here also value is same. Here also value is same. We can equate them or no? Yes, very easily we can equate. So ನಾನು 15, 15 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್? px plus 3y. So x is 15. So 15p plus y is 15. 3 into 15, 45 ಆಯ್ತು. Next 0, 20 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. So x 0 ಆಯ್ತು. y is 20. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 60. So I know that ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ these values will be same. So if I equate, here I'll get 60. 60 minus 45 is 15. So what is the value of p? 1. Which option is correct? Option ಎಲ್ಲಿದೆ? 1 ಇದೆ. Option C. Yes. Okay. So option C is correct. Yes, very easy. Next, the corner points of the feasible region are given again. Z is given, be the objective function. The maximum value of Z occurs at. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಬರೇ 0, 20 ಬರುತ್ತಾ, ಬರೇ 15, 15 ಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
Yes, ma'am. Okay, take the screenshot. I will move on to next question. ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ 2 ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the region represented by the inequalities. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ inequalities, constant ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The region is it unbounded or polygon or triangle or none of these? Okay, ನಾವು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ರೆ you can see that it is triangle. Or sometimes in second PUC also we have done, sometimes you will get like this, or sometimes you will get quadrilateral also. Polygon ಅಂದ್ರೆ having multiple sides ಅಥವಾ unbounded ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ you have to plot it first. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, CET ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ save the time. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, x greater than or equal to 6. ಸೊ x ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 6 ಬರುತ್ತೆ. This will be your line. Sorry, this will be your line. Then greater than or equal to ಇದೆ. So solution ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, away from the origin ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 0 greater than or equal to 6 ಬರುತ್ತೆ, false ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, y greater than 2. So here somewhere y is 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so this is y equals y greater than 2. This is x greater than 6. ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, Away from the origin. away from the origin ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2x plus y less than or equal to 10. Towards the origin. To y x will be 5. ಇದು 6 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. y will be 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಬಂತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ಇದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬಂತು, ಇದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬಂತು, ಇದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ 3 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ. No ma'am. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೈನ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ? Yes ma'am. Yes. So what is the answer? None of these. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಲಿಗಾನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ವು, ಆದ್ರೆ 1 ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? Yes ma'am. ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes ma'am. ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ 16th ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ರು? ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋದು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 6x plus 4y. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಇದನ್ನ ಅಥವಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್.
This is not 4x plus 6y, it is 6x plus 4y. Okay, subjected to the constraint. Maximize anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So I will do little bit fast. Just observe here. First constraint ಏನide? X is less than or equal to 2. So somewhere you have x as 2, you'll get a vertical line. Less than or equal to either, so you'll get towards the origin. Next, what is next one? X plus y less than or equal to 3. Andre x kuda 3 barutte, y kuda 3 barutte. Okay, next less than or equal to ide, so idu kuda towards the origin barutte. Next, what is next one? Minus 2x plus y. Okay, so if you put y as 0, you'll get x as minus 1 by 2 and you'll get y as 1. So y 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, x minus 1 by 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Somewhere here I'll get. So this is your third line. Okay, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ true ಬರುತ್ತೆ. True ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು solution ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. So and x is greater than 0, y is greater than 0, so both are positive. Tell me, is this the feasible region I'll get? Correct alva? So this is 2, 0. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದು 0, 1 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. 2, 0 ಒಂದು ಬಂತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂತು here. This we don't know. This we don't know. Correct? Say this is A and say this is B. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಲೈನು? 2x plus y less than or equal to 1, which is this line. X plus y less than or equal to 3. Correct? Now tell me, A is the intersection of which line and which line? This line and this line. Okay, so solve those lines. X plus y equals to 3 minus 2x plus y equals to 1. So this is minus plus minus, y cancel aitu. Here you'll get 3x equals to 2. So what is the value of x? 2 by 3. 2 by 3 siktu. If x is 2 by 3, x plus y equals to 3 there. So y will be 2 by 3 andre 3 minus 2 by 3. 2 by 3. So 3 3s are 9. Yes, one second. 2 by 3. Please mute yourself if you are not talking with respect to class. Where I went wrong? LCM is 3. So 9. 9 minus 2 is 7 by 3. Yeah. I doubt this is 7 by 3. This is intersection of this line and this line only, no? Correct. X plus y is 3 minus 2x plus y. X is 2 by 3. Correct only. Okay, we'll check one more. This is the intersection of this and this. E line udu matte E line udu intersection ide. Ma'am, minus 2x plus y ಇದು minus 2 0 ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು minus minus minus. So y equals to 1 bantu. So idu y is 1. If y is 1, then x should be 2. So here 2, 1. Okay, 2, 1 correct bantu. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತು? ಒಂದು 0, 1, ಒಂದು 2, 0, ಒಂದು 2, 1, ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಯಾವ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. What is one corner point you got? 0, 1. What is one more? 2, 0. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2, 1 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 2 by 3. If I take other equation,
ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -2 into 2/3 plus y equals to 1. ಸೊ ಇದು -4/3 ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ +4/3 ಆಯ್ತು. 3 ones are 3. 3 plus 4 is 7. Correct. 7/3 only. Maybe options wrong ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ. So these are the corner points I'll get. ಏನಿದೆ? 6x plus 4y. Okay. So this is x is 0. I'll get here 4. This is 12. Okay. So 6 into 2 is 12. 12 plus 4, 16. Okay. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Maximize ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So now 6 into 2/3 plus 4 into 7/3. So this is 3 ones are 3 twos are 4 plus ಇದು 28/3. So LCM is 3. So 12 plus 28. Okay. ಇದೇನೋ ರಾಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ? Or if I try for x plus 6. Am I audible? Yes, ma'am. ಹಾ, ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Will you take it as homework? Yes, ma'am. ಹಾ, ಇದು 4x plus 6y ಕರೆಕ್ಟಾ? 6x plus 4y ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. We'll see. Okay. Just take the screenshot of this. Okay. Next. ಇದು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಮಾಡಿ this and this. This and this I'll give you homework. Is this fine? Yes, ma'am. Okay, ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ. 18th ಒಂದು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ another 5 minutes I will continue. Just have patience. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಬರೋದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಎಸ್, Z ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the minimum value they are asking? Okay. So what is the first constraint? One by one we will solve. Direct ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. CET ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? x plus 2y greater than or equal to 3 ಇದೆ. ಸೊ x ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. y ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 3/2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 2 3 3/2 ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ your ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್, x plus 4y is greater than or equal to 4. ಸೊ x ನಿಮ್ಗೆ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ, y ನಿಮ್ಗೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ and again it is greater or equal. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ away from the origin ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. Next, what is next constraint? 3x plus y greater than or equal to 3. ಸೊ x 1 ಬರುತ್ತೆ, y 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು y 3 ಆಯ್ತು. This will also be away from the origin only. Correct? And x is positive, y is positive. So ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು solution region. This is your solution region. You can see that it is unbounded. Correct? So ಇವಾಗ available corner points ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. Then from here it is getting closed and from here it is getting closed. Okay. So this point is 0,3. This point is 4,0. This we have to find out. Okay. So either ಯಾವ್ದು ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? 1 and 3. This was 3x plus y. This line is x plus 2y. And which is this line? X plus 4y less than or equal, sorry, greater than or equal to 4. Okay, fine. So ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Now see here, A is the intersection of which line and which line? This is the intersection of this line and this line. So solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3x plus y equals to 3 and intersection of this line. X plus 2y equals to 3. Okay. So let us multiply this with 3. What I'll get here? 3x plus y equals to 3. Here I'll get 3x, 6y, 9. Okay. So this is minus, minus, minus. Here I'll get minus 5y. Here I'll get minus 6. So y ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 6/5. ಹೌದಾ? Okay. So x ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೋದು? 3/5. 3/5 ಸಿಗುತ್ತಾ? So 3 minus 6/5, 15 minus 6, ಅಂದ್ರೆ 9/5. So x is 3/5. Yes, thank you. So ಒಂದಾಯ್ತು. So A is 3/5, 6/5. ಈಗ ಬಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್? ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್. x plus 2y equals to 3 and x plus 4y equals to 4. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 2y equals to minus 1. ಅಂದ್ರೆ y ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1/2. Okay. So if y is 1/2, x will get 2. Correct? Yes. So ಇಲ್ಲಿ y is 1/2. 2 into 1/2 is 1. 3 minus 1 is 2. Okay. Yes. So ಏನೇನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ವು ನಿಮ್ದು? 0,3 ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 4,0. ಈಗ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 2 1/2. ಆಮೇಲೆ 3/5 6/5. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾಲ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಇಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? One second. I'll remove this solution only. Okay, unbounded ಇದೆ. ಸೊ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು z. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಿ ಬರುತ್ತಾ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 6x plus 21y ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 63. ಇದು 24. ಇದು 12 plus 1 21/2 ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ 24 plus 21 45/2 ಬಂತು. ಬಿ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 18/5 plus 6/5. 144/5. No, we have to take LCM. 5. This is LCM. Okay. Yes. Which is minimum in this? A ಮ್ಯಾಮ್ 4. ಇದು 28.8 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. 45/2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 22 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 45/2 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 2,1/2. 2,1/2. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ z ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ? 45/2ಗೆ. ಸೊ 6x plus 21y equals to 45/2. So if you put x as 0, okay. ಇದೇನೋ 472 ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, anyhow, that line is somewhere this is 3 7s. This is 3 15s. Correct? So y ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 15/14. ಅಂದ್ರೆ somewhere here you'll get that point. Okay. Next, if you put y as 0, then 45/2. So x is 45 divided by 12. 45 divided by 12 under something 3.75.
x is 3.75. So somewhere here, y is somewhere here. Okay, so this is your line of z. ಈಗ ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಇಸ್ there, ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ that is your required answer. Where you are getting the answer? 2, 1/2. But namdu 45/2 bantala. Yes, so C is your answer. Correct? Where you are getting minimum value? 2, 1/2. Yakandre 2, 1/2 line hakdaga adra solution towards the origin bantu. And it is not common with your feasible region. So not common with your feasible region andre solution exists. And at what point you are getting minimum value? At 2, 1/2. Yes? Okay. Any doubts to anyone? No, ma'am. Okay. So ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay, ma'am. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, CET ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. The minimum is asked. And next question. So ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. one second. Shrivarani, which question you are asking? 17th. One second. Till I answer Shrivarani, I'll just display the question. Everyone take the question. Sorry. Shrivarani, what is the answer you got? Answer should be C. 2, 1 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. 2, 1 ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay. 17th answer is C. The 19th answer will be A. Okay. 19 will be A. 20 will also be A. Okay. Yes, Shrivarani, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ? ಏನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅದು 7/3 ನಾ 1/3 ನಾ? ಅದು ವೇರ್ ಐ ಡಿಡ್ ರಾಂಗ್? uh, 1/3 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ 7/3 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶ್ರೀವರ್ಣಿ? Seven by 3 nena? Okay, correct, fine. Okay, yes. So please solve 19th. 19th will be A. 20th will also be A. Okay, will you all try this much? Okay, fine. So here this chapter ends. So you can go through any other questions if you get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. After this, next week, next class ಅಲ್ಲಿ I will start with 3-dimensional geometry. Okay. Yes. Any doubts to anyone? Shall I end the class? Yes. Any doubts to anyone? Okay, fine. Good. Keep practicing. See you all in the next class. And please, before next class, ಸ್ವಲ್ಪ 3D classes, 3D chapter results, theorems perfect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. See you all. Have a good weekend.